aussi, ça C'est s'entend? ok. Super. On a un Super. public très Et là aussi, ça marche? impeccable. Eh bien, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous en cette seconde journée du Salon de l'immobilier bas carbone, du Sibca, lequel, je dois le dire, est un véritable succès. Stanislas Pottier, donc je suis Férielle Deriche, directrice du Salon, directrice du Sibca, conjointement organisé cet événement avec l'association BBCA, voilà, l'alliance de talents et de Fort Stanislas Pottier. Donc, vous êtes le président, tu es le président de l'association BBCA, et nous avons l'immense honneur d'accueillir Elisa Tonda. Vous êtes la responsable de la branche ressources et marchés de l'UNEP, me dit-on, mais surtout, vous représentez la Global Alliance for Building and Construction, qui donc est une branche des Nations Unies. L'idée de cette conférence, parce que au départ, l'idée de ce salon, c'est aussi de mettre en avant les initiatives françaises. Cette marche en avant qui depuis des années, en fait, dont depuis des années se sont emparés les professionnels de l'immobilier, de la construction, les faire rayonner ici, faire rayonner la France parmi, je l'espère, les meilleurs acteurs d'un point de vue, en tout cas, des Nations Unies. Vous êtes ici présente à la fois en tant qu'observatrice, mais aussi pour nous présenter ce qu'est cette Global Alliance for Buildings and Construction. Et puis, si vous le voulez bien, nous conclurons ensemble. Stanislas nous donnera son avis d'expert, et parce que vraiment l'association BBCA, c'est l'expertise des bâtiments bas carbone, des acteurs français aujourd'hui, puis vous nous annoncerez, Stanislas, tu nous annonceras par la même occasion peut-être une autre échelle. Voilà, ce sera pas un bilan du salon, mais on aimerait bien pouvoir positionner la France d'un point de vue des Nations Unies avec cette vision mondiale et globale. Merci beaucoup, Elisa. Je vous cède la parole. Je vous propose de nous présenter la Global Alliance for Building and Constructions. Et merci de votre présence surtout. Merci à vous. Et je commence en félicitant, en célébrant l'initiative. Ça a été vraiment extraordinaire de passer pour l'exposition juste en bois et voir la quantité des visitants, des personnes, la richesse des conversations. You can speak in English if it's easier for you. I'm going to. Okay, right, no problem. Très bien, but maybe it's easier, sometimes to. It's up to you. It's up to you. Mais très lentement, je vais effectivement passer à l'anglais dans la présentation. And I'm going to take you to a very short journey during my presentation. We're going to start our journey at COP21 in 2015. We're going in our journey to get to now, where we stand today in the sector and in the built environment, but then we're going to project ourselves in the future and see what from today inspires our future and how can we accelerate the race to low carbon building in France, in Europe, and around the world. So let me start the journey. A few years back, 2015, fantastic. COP21, and let's see where we were standing there and where we are standing now. Let me just check from your facial expression if my English is slow enough to be understandable. Does it work? Thank you Super. so much. And you're right, since from COP21, which takes place in France, here in Paris. Exactly. The right place, the right moment. So we're closing a circle. And I'm going to go through few aspects of how the sector has evolved between then and now. So you can already see that there has been a very, very significant increase and a very significant movement among countries in having regulations, codes,
certifications that refer to net zero in building and construction. The number of increase is actually plus 30% of countries have actually set those regulation certifications. Let me, however, start adding a thought to that. Many of them are voluntary. Not necessarily all of them have the right level of ambition that we would need to rush towards net zero. In nationally determined contributions that have been developed by many countries, you will see that there is a very, very frequent reference to energy efficiency and to efficiency in general and energy codes for the building and construction sector. It's the second most frequent measure included in the nationally determined contributions, and this has created an increase of 65% of countries that are seeing building and construction as the solution to address the climate challenge. Let us also think of how much the investment in energy efficiency, in low carbon, has changed between 2015 and now. So I'm just checking the figures so that I'm not giving you wrong numbers. 2015, 129 billion invested in energy efficiency. However, let's compare that with the total investment in building and construction. That's 8%. Let's rush to 2020. Investment in energy efficiency is 180 billion. So this has now increased to 40%. This comes, however, with the recognition that such investment is really very much concentrated in few countries, particularly in European countries. So we still have a challenge to bring up interest in investing in energy efficiency more globally. A number of countries have also seen the opportunity of using the building and construction sector as one that is at the forefront in phasing out fossil fuel, particularly from home heating. And there's interesting data on how this has been applied in California, in France, and therefore really a reference that can be followed elsewhere. So the picture that we have between now and between 2015 and now is one in which we have identified a direction, a path, and the right direction, the right path. But are we walking at the right speed in this journey? Well, probably we still have some opportunities to improve, because if we're looking at the level of emissions of the sector, the building and construction sector still accounts for 37% of energy-related CO2 emission and 36% of the global final energy consumption. And we need to think about that also in perspective. So we know that the buildings that will be up in 2050, actually many of them do not exist today. And from our assessment, we're actually building an equivalent of Paris every 5 days, and an equivalent of Japan every year. So there's quite some opportunities for us to think through how we want the building and construction sector of the future.
we also need to take into consideration the materials that go into a building. So these represent, not yet. It's not yet? Okay, the other one, sorry. These represent roughly 10% of the global carbon emission. The material that are extracted for building and construction are overall 10% of our global carbon footprint. And we also are aware, because of the work of the International Resource Panel, another initiative to which UNEP, the United Nations Environment Programme, offers secretariat support similar to the Global Alliance for Building and Construction, that actually our need for material will most likely double by 2060. And 1/3 of this increase is actually because of the building and construction sector. We also know that in different parts of the world, that trend and that increase might have different speed. And we know that probably roughly 90% of the increase in needs for building and construction and for housing will actually be in Asia and Africa. Let me now move to what was reflected in the slide that was formerly on the screen. So we have seen that we have started taking a path, a trajectory between 2015 until now, but we also know that we're going to be needing more and more from the sector, and we want this sector to be fit for future and fit for a low carbon economy. So what is the recipe for that? Because I'm not going to give you only doom and sad messages. We actually have the recipe. It's relatively clear to us. And this really very much builds on some of the experiences that we'll be alluding to very soon, that have already happened in France and in Europe. So what do we need for this sector to be a future-proof sector? We clearly need to transition from the current sector, which is prevailingly linear, extractive, and single-use construction material, to a sector that is circular, that is low carbon, and relies on renewable materials and construction methods. We will need, in our thinking, to start embracing the full life cycle of the sector, starting to think from where the materials are coming from, where the equipments are coming from, how they are part of the building, how they operate, but also to start think very early on what will happen to all of them at the end of what I call the first life of this material. And when these valuable resources that are part of the building then enter back, flow back into the economy. If we could look at the following slide. What does this mean for us if we have to embrace the full life cycle that we will need to take into account very early on? The carbon intensity in the operation of the building, but also the carbon which is embedded in the materials, in the equipments that are part of the building. And if we could move to the next slide, that should be the one that gives us the 3 words around which our approach is shaped. The approach to avoid, shift, improve. Avoid. How can we design better, build more efficiently, so that we do not have such a significant footprint
on materials, as we have now a projection of growth of resources which doubles our need between now and 2060, is simply beyond the capacity of our planet. How do we shift? How can we think of alternative building material that are not necessarily the conventional one, but are the ones that come with lower footprint, with less intensity of resources, that can easily be circled back into the economy? And how we improve? We definitely have buildings that are there, and where there are opportunities to improve their efficiency, to bring them closer to low carbon. So a three-pronged approach that is really at the basis of our thinking, and has also been very much at the basis of the initiatives and the collaborations that you had been alluding to, such as the Global Alliance on Building and Construction, but also at the basis of many outstanding experiences that are already underway in Europe and in France. And let me start giving a flavor of what are these initiatives that are so much, let's say, an inspiration from members such as the members of the Global Alliance on Building and Constructions. So we're talking about an ongoing discussion, there's no slide, on a common EU policy on the whole life carbon. So what we were discussing before, a directive, which is a policy, which is going to gently force us to look at the whole life cycle of the building. And actually, Europe and the EU are at the forefront of this thinking. Denmark, the Netherlands, and France have already introduced CO2 limits for a large share of their new buildings. Finland and Sweden are following the lead of the front runners in doing the same. Germany, the United Kingdom, and Switzerland are actually requesting full life cycle assessment for a number of their public buildings. And Belgium is going to follow their same approach. And obviously France, with its code RE 2020, and I know that would be said differently in French, la réglementation environnementale 2020. Exactement, bravo. Réglementation environnementale RE 2020. You can say RE 2020. RE 2020. Exactly, it's perfect French. Perfect. So this is really setting the bar very high on the expectations of the sector. Mandatory thresholds for energy demand and consumption, and for the first time, mandatory thresholds for GHG emissions, both from energy and from emissions related to constructions that clearly include also the reference to embodied carbon, the carbon in the material in the building that we were referring to before. So it's really very much a code that takes into account the full and complete life cycle of the building. And it's really very much at the forefront in pushing us to think how we remove fossil fuels from building, how we use innovative materials that are low carbon, and how we think about adaptation in building because of a climate that is changing and is requiring us to have comfort in the new buildings that we're constructing. And France has also been banning new gas-fired boilers from 2022. Again, another important and front-running step. So I've been given to you a picture to tell you about
the trajectory that we have made in the sector, who are some of the front-running experiences and leaders in the sectors, and what has been achieved so far. But it's clear that we need to accelerate in that direction. And there are a few ingredients, and probably we can move to the next slide if I'm not mistaken. There are a few ingredients to accelerate in that direction that are very important. And one of these ingredients is around collaborating and sharing. And this is precisely where the Global Alliance for Building and Construction, that we refer to as the Global ABC, that actually has been started at COP21, to which our organization offers a secretariat support that includes 252 members, with 37 governments among those members, and France definitely being one of those governments in the alliance, is really that platform where those experiences, those leading practices are actually shared, discussed, disseminated, picked up globally, particularly in those regions and parts of the world where they will really be making the difference between the sector business as usual and the low carbon, renewable and circular sector. The members of the Global Alliance for Building and Construction are all coming together around a vision that you see here on the slide as well. Oh, sorry. Not a problem. The one before. The previous one? It was, here at the bottom. Zero emission, efficient and resilient building and construction sector. And you tell me, good, we have a vision. How do we move towards a vision? And that's also what the Global Alliance on Building and Construction has helped us identify. And now the next slide is the good one. Oh, sorry. And this has been one of the steps that the membership of the Alliance has helped us do, move from the vision to very concrete targets of what we should do to achieve that vision. And those targets are reflected in a document which has a very, very long name that you see under the title, which is the UNFCCC Human Settlement Climate Action Pathway. Basically, the direction to achieve that vision that sets for us a clear target. By 2030, we want a built environment that reduces its emission by 50%. What does it entail? Practically, it means that all new building must be net zero carbon in their operation, and the embodied carbon in those buildings, meaning the materials and the equipments that are in the building, needs to have been reducing, the carbon associated with them needs to be reduced by 40% at the least. And these should take us to the 2050 target, where all new and existing buildings are net zero through their whole life cycle. You tell me still it's relatively high level. So what has the Global Alliance for Building and Construction been doing? It has been helping countries and regions translate these into very concrete pathway. What does it mean for each country achieving those goals? What are the regulations that need to be in place? Which ideas can be taken up that worked well
in other parts of the world, which technologies, which solution, what innovation applies in each and every country, and how can we concretely achieve those objectives. And how do we monitor those objectives? The Global Alliance for Building and Construction on a yearly basis produces what is called the Global Status Report for Building and Construction that tracks our progress in moving towards that vision and those objectives. And please watch out. The 2022 edition of that report will come out on the 2nd of November. So I can't do the spoiler of telling you what's inside the report, but I can tell you when this is going to be out. And I can also tell you that there will be some zoom-in information on a topic and on a region. The topic on which the report will go much more in depth is the materials for building, and the region on which this report will shed more light for this year is going to be Africa. And I'll close with a last reference to an initiative that somehow builds on something that has already happened at the last COP in Glasgow, where for a number of high-emitting sector, the global breakthrough agenda was launched. That global breakthrough agenda in Glasgow spoke to accelerating the low-carbon transformation in 5 sectors: transport, power, hydrogen, steel, agriculture. It generated a lot of momentum with really a large number of countries behind it and an even more significant percentage of GDP, 7% of GDP of the sectors being aligned and committed to this breakthrough agenda. You tell me, why are you talking to us about those 5 sectors and not about building? Where notably building was not there at Glasgow, but I'm coming with the good news. At the Bonn Climate Change Conference in June this year, France, through the French climate change ambassador, Monsieur Stéphane Crouzat, announced that France will co-lead a new buildings breakthrough target, and will be doing that obviously through the engagement for France of the Ministry of Ecological Transition, and will be doing that hand in hand with the Ministry of National Territory and Urban Planning, Housing and City Policy of the Kingdom of Morocco. And obviously will open that breakthrough agenda to other governments. What is the intention behind a breakthrough agenda? It's obviously very much around rallying efforts, bringing those efforts together, finding a space for collaboration, mobilizing the full value chain of the sector, pushing for innovation, pushing for development, the capacity that is required to transform the sector under the leadership of front-running countries. And obviously in that space again, the Global Alliance for Building and Construction is there to nurture the creation of this collaboration and this agenda. So important to recognize the leadership of countries, front-runner countries, in this case France and Morocco, to really be transforming and raising the bar of the ambition on the sector, which means a lot to learn from what surely has been happening during this day here at your conference,
and to be taken into global conversation for others to be inspired by this change. Thank you very much. Thank you very much, Elisa. It is, sorry, if you want to, for sure. Thank you so much for all these comments. And, well, I think France is a good student. Yes? Okay, we have good results. Yes. It's very interesting. And moreover, peut-être je vais reprendre en français. Merci, Elisa. La France, finalement, est très active. On parlait de la réglementation environnementale 2020 tout à l'heure. Stanislas, l'association BBCA a joué un rôle prépondérant, avance depuis des années en ce sens, fédère énormément, aide et accompagne. Je crois que la parole t'est donnée aussi pour dire à quel point, si cette avancée et ces bons résultats que nous avons aujourd'hui aux yeux du monde et des Nations Unies, c'est qu'il y a des acteurs que l'association BPCA accompagne. Et voilà, peut-être je peux te laisser reprendre depuis... Oui, non mais, merci et bonjour ou rebonjour à toutes et tous. En fait, si je reviens rapidement sur l'histoire de l'association BBCA, et on n'a pas envie d'être des bons élèves, on a envie d'aller plus loin, d'être des chercheurs et de montrer ce qui se fait. On ne veut pas prétentieux, on ne va pas dire qu'on est professeur, mais enfin, bon, on a envie de pousser des bonnes solutions, et il y en a plein ici. Et en fait, BBCA, c'est intéressant parce que ça vient vraiment des acteurs. C'est-à-dire qu'en 2015, en 2014, il y a beaucoup de choses qui se font déjà, mais en fait, il n'y a aucun label qui le reconnaît, voire même, on est désavantagé. Donc, il y a des acteurs qui veulent bien faire, ils font bas carbone, mais comme on ne compte que l'efficacité énergétique, bah parfois, ça ne marche pas. Comme l'électricité est désavantagée, parfois, ils ne sont pas labellisés. C'est quand même pas normal. Et donc, les acteurs se disent ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour valoriser ce qu'on fait, parce qu'on est persuadé que ce qu'on fait, c'est bien. Et donc, l'association se crée, et on commence à réfléchir à comment on va compter le carbone et comment on va compter tout le carbone. Donc on est monomaniaque, on ne fait que le carbone. On ne fait pas le bien-être, on ne fait pas la biodiversité, on ne fait pas tout un tas de choses. Mais en revanche, on fait tout le carbone et personne ne l'avait fait avant. Ce sont exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire sur l'ensemble du cycle de vie, depuis la façon dont sont fabriqués les matériaux, la façon évidemment dont on les utilise, après ce qu'on fait, etc. Puis la rénovation lourde, l'exploitation, la fin de vie, tout. Et même aujourd'hui, j'y reviendrai, la façon dont le bâtiment s'insère dans la ville, qui est aussi un élément très très important si on veut aller au bout de la logique carbone. Alors évidemment, cette association, elle se crée à l'automne 2015. Donc c'était le bon moment, puisque juste après, il y a eu la COP 21, et on a bénéficié d'une dynamique politique en fait qu'on n'avait pas forcément anticipé. Il faut se souvenir qu'on sortait de COP qui avait complètement raté. Mais à la COP 21, il y a la reconnaissance vraiment d'un consensus scientifique mondial. On est tous d'accord sur le réchauffement, on est tous d'accord sur l'indicateur. Et puis, il y a une volonté politique quand même qui est partagée, même si elle diverge selon les régions. Et elle se maintient toujours aujourd'hui, malgré la situation internationale très complexe. Donc, dès 2016, nous, on délivre le premier label, le premier référentiel BBCA 9. Donc, c'est quoi construire un bâtiment neuf bas carbone. Et puis, assez vite, on va s'intéresser à la rénovation lourde. Et là, lors de ce salon, on a annoncé l'exploitation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le profil carbone d'un bâtiment existant, pas forcément neuf. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire que l'efficacité énergétique. C'est pas facile. On s'est battu avec les uns et les autres pour que vraiment on soit imaginatif et vraiment inclusif dans tous les sujets, les critères sur lesquels on pouvait jouer. Et aussi, bien sûr, l'exploitation, le quartier, très important. Comment est-ce que le bâtiment va s'inscrire dans les flux de transport, de chaud, de froid, de travail, de loisirs, comment on se nourrit, etc. C'est très compliqué, mais c'est absolument essentiel de faire ça si on veut, encore une fois, aller au bout de la logique. Il faut se rappeler que le bâtiment, ça a été rappelé, le secteur du bâtiment, c'est un des secteurs les plus émissifs au monde, et en Europe et en France aussi. À peu près, grosso modo, on va dire à égalité avec le transport. On n'a pas ça en tête, il faut l'avoir. Et en plus,
On est bientôt 8 milliards, on sera 10. La majorité des habitants se réunissent dans des villes. Les villes sont elles-mêmes positionnées dans des endroits qui sont particulièrement affectés par le changement climatique. Comment on va gérer tout ça? Bref, le bâtiment est vraiment au cœur de la révolution carbone qu'on doit mener si on veut que la vie soit pas trop désagréable dans quelques, je dis même pas dans une décennie, dans quelques années. C'est vrai que la France a pris, je pense, une longueur d'avance parce qu'elle s'est organisée comme ça de façon très opérationnelle. Hein. On en est à la version 4 maintenant du label construction. Pourquoi? Parce qu'en permanence, on a navigué avec les constructeurs, les promoteurs, les bureaux d'études, etc. On s'est dit, ah là, on était peut-être un peu trop ambitieux, on ne sait pas faire, on va réajuster. Là, en revanche, mais on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et donc, on a ajusté à chaque fois ceci. On a vraiment participé à la mise en place de la réglementation RE 2020, qui est une première mondiale. C'est la première fois qu'une réglementation s'extirpe de la manie de l'efficacité énergétique et prend en compte l'ensemble du cycle de vie avec comme indicateur le carbone. C'est pas facile, mais ça a été fait. Et donc maintenant, on se dit, il faut aller au-delà, il faut embarquer l'Europe. Donc, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la taxonomie verte à Bruxelles, quand on regarde les règles sur les Green Bond Principles à Bruxelles, on est à des années-lumière. Ils sont encore tous obnubilés par l'efficacité énergétique. C'est pas ça le bon indicateur. Si on veut vraiment diminuer l'empreinte carbone, ça n'est pas ça. Ça rentre évidemment dans l'équation, mais il y a une façon de le faire. Et puis, il y a tout un tas d'autres sujets. Et j'annonce aujourd'hui que donc du coup, on fait comme d'hab. On prend les acteurs. On a pris des acteurs européens majeurs, promoteurs, constructeurs, investisseurs. Et BBCA a réfléchi à ce que pouvait être un label pan-européen qui marche pas uniquement sur le marché français, mais aussi sur d'autres marchés européens comme l'allemand, le néerlandais, l'italien, le luxembourgeois, l'anglais. Bref, des marchés importants. On a regardé les différentes réglementations pour que le label BBCA 9 soit compatible. Et on y va. Donc on va lancer la Low Carbon Initiative, qui est une initiative française, malgré son titre. Mais voilà, on aime bien l'anglais aussi. Et puis, a priori, on aura les premiers bâtiments labellisés Low Carbon Initiative en Europe avant la fin de l'année. Donc ça, c'est formidable parce que ça va nous donner, en fait, on va mettre en visibilité ce qu'on a fait en France. On va mettre en visibilité des bâtiments tout à fait innovants et ça va nous permettre de démontrer aux acteurs publics, aux régulateurs, aux politiques que c'est possible et voilà comment il faut faire. Et d'essayer d'influencer la réglementation et d'aller plus vite. Donc on est ravis qu'il y ait effectivement aussi une dynamique internationale avec l'UNEP on va construire un dialogue qui va donner aussi une chambre de résonance à tout ça. Et le climat, c'est mondial. Les émissions, elles sont mondiales. Une émission en France ou en Chine, c'est la même, c'est pareil. Il y a aussi des tas de choses à faire dans les pays en développement. Ça tombe bien, on a des acteurs majeurs très, très importants de taille mondiale en France dans le secteur du bâtiment. Et donc, eux aussi vont pouvoir porter, là où c'est important de le faire, là où c'est nécessaire, des innovations. Et puis aussi s'inspirer de techniques. On retrouve tout un tas de techniques très intéressantes qui ont pu voir le jour dans d'autres régions, dans d'autres cultures, et qu'on avait un peu oublié, parce que on avait des systèmes industriels qui étaient très efficaces. Le problème, c'est qu'on avait oublié de prendre en compte une externalité. Quand on la prend en compte, ils ne sont pas du tout efficaces. Donc voilà, on remet tout ça en question, mais on est très content de ce salon qui est vraiment l'occasion pour la profession de se retrouver. Il y a déjà une date qui a été prise l'année prochaine. 21 au 23 septembre. Avec France Convention. Et donc, on lui donnera une couleur beaucoup plus internationale parce qu'il faut motiver tout le monde. Et d'ici là, je pense qu'on aura des choses à montrer avec des référentiels qui marchent ailleurs, sur d'autres marchés. Et voilà, très concrètes. Donc, c'est une annonce. C'est une annonce. Alors, je ne veux pas pan-européen et donc un Sibca qui s'appelle Low Carbon Initiative. Je ne veux pas citer les noms des sponsors. On en a une dizaine
parce que malheureusement j'ai oublié mon papier en bas et je veux pas prendre le risque d'en oublier. Non, mais je m'en souviens d'une bonne partie, mais pas tous. Je veux pas faire d'injustice, mais il y a un communiqué de presse. Vous allez retrouver tout ça sur le site de BBCA et voilà. Et puis on va faire du buzz. Merci beaucoup. Et oui, c'est une annonce, ce qui veut dire, ce qui implique que forcément le Sibca sera européen l'année prochaine. Absolument, il l'est déjà, mais c'est vrai que c'est une première. On n'a pas eu le temps, on l'a préparé vite, on n'a pas eu le temps vraiment de motiver les uns et les autres, mais ne serait-ce que dans la Low Carbon Initiative, vous avez des acteurs européens majeurs, français mais pas français aussi, donc ils seront là au Sibca de l'année prochaine et ils vont embarquer leur propre écosystème. Formidable. Et Elisa, vous serez donc avec nous l'année prochaine. Vous parliez, oui ? Bien évidemment. Oui, formidable. Vous parliez d'initiative tout à l'heure. Je sais que vous êtes arrivé, voilà, vous êtes venu spécialement pour nous et pour cette conférence, mais j'espère que vous aurez un petit peu de temps pour aussi voir, regarder et partager après avec nous ce que vous allez pouvoir découvrir comme initiative, puisque, je le rappelle, ici, les exposants ont été soumis à un comité de sélection. La garantie et la qualité, c'est l'association BBCA. Voilà, et on ira faire un petit tour dans le salon tout à l'heure. Je vous redonne les dates du Sibca 2023, 21 au 23 septembre. Pareil, du jeudi au samedi inclus, avec une journée porte ouverte. Voilà, mais on vous dévoilera toutes les thématiques prévues et tous les sujets. Merci beaucoup. Je vois dans la salle, d'ailleurs, on parle d'international. Longevity de Colombie, c'est ça? Colombia. Voilà, donc on est déjà international en fait sur ce salon. Je vous remercie et beaucoup, Elisa, nous avoir fait l'honneur de votre présence sur ce salon. S'il y a des questions et des réponses, voilà, on est bien entendu à votre disposition. Stanislas, merci beaucoup. Je crois qu'on peut se féliciter de cette première édition et de ce premier lancement. On peut être fier. Moi, je n'ai pas l'habitude, mais enfin, je trouve que il y avait du monde, plus qu'on pensait. Il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. Les gens avaient l'air de se parler, de faire des choses ensemble, de se découvrir. Il y avait une bonne ambiance. Moi, je le trouvais assez beau en plus, le salon. Donc voilà, moi, je suis très content. Alors moi, en organisatrice de salon, je le dis, je crois qu'on peut faire un partage avec vous. C'est au-delà de nos attentes en termes de fréquentation, aussi bien de visitorat sur le salon que de la qualité du visitorat également. Beaucoup d'élus de territoire qui sont venus en visiteurs regarder ce qui se fait de mieux. C'est très révélateur. C'est-à-dire que tous les acteurs sont impliqués, les aménageurs, les territoires également. 3000, donc principalement également dans le visitorat, beaucoup d'investisseurs, d'utilisateurs finaux, d'enseignes aussi. Le commerce et le retail a été très présent sur cette édition. On était à 3500 visiteurs hier. En fin de journée, c'était le nombre de participants que nous attendions sur les 3 jours. On a dépassé la barre des 5000 visiteurs là, donc voilà, c'est une réussite, on est content et c'est surtout grâce à vous et grâce à vous tous. Et il y a eu aussi énormément de monde sur les conférences, ce qui veut bien dire que tous ces sujets voilà, vous intéressent, que voilà, on a envie de partager plein de choses, plein d'expériences et d'apprendre, et on ne cesse d'apprendre et de découvrir. Merci beaucoup Elisa, Tonda, de nous avoir rejoints. Merci Stanislas, merci à toutes et tous. Et si vous avez des questions, voilà, je crois qu'on peut continuer à échanger un petit peu sur ce panel. Peut-être qu'il y a des questions et qu'on vous passe le micro sans hésiter. Voilà, vous levez la main. Et sinon, on peut aussi se retrouver sur le Speaker Lounge qui est juste au rez-de-chaussée, qui est un lieu qui est fait justement pour échanger avec les speakers des conférences. Il y a des questions peut-être dans la salle? Oui. Bonjour, donc je travaille en tant qu'ingénieur conseil au Luxembourg et donc du coup le marché est très intéressé par le développement du BBCA à l'international et dans l'attente. Du coup depuis ce communiqué en mars je crois, on n'a pas eu trop d'informations relatives à une échéance ou peut-être des valeurs seuil et sur le moment sur quoi on peut s'appuyer. Du coup pour le moment on travaille avec le BBCA, le référentiel français, qu'on essaye d'adapter comme on peut, quoi. Du coup, vers quelle orientation vont les seuils
peut-être qu'il y aura dans ce référentiel? Alors, je ne peux pas vous répondre dans le détail. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ça y est, on a finalisé le référentiel, les seuils, etc. C'est Veritas qui sera le certificateur pour l'Europe. Et donc, on peut d'ores et déjà, mais je pense que ça sera dans la communication, soumettre des projets à labellisation. Et on espère, encore une fois, que plusieurs labels seront délivrés avant la fin de l'année. Mais normalement, ça y est, c'est fait. Il y a eu un gros travail effectivement de calibrage technique en fait, du référentiel pour que ce soit à la fois exigeant mais en même temps compatible avec les différents marchés. On ne voulait pas faire plein de choses différentes et c'est prêt. Donc là, par exemple, on peut demander pour commencer à soumettre un projet et on recevra les informations. Absolument. Ok, d'accord. Je vérifierai que tout est bien sur le site de l'association BBCA. Il y a peut-être d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas. Parfait. Eh bien, écoutez, encore merci, merci Elisa, merci Stanislas, et merci à toutes et tous. Je vous souhaite, voilà. Le Sibca n'est pas terminé, il y a encore la journée de demain, la journée qui est dédiée au talent, au recrutement, parce que ce secteur en pleine mutation voilà, recrute énormément. On a besoin de personnes talentueuses qui voilà, sont dans la RSE, qui ont envie de s'impliquer vers cet objectif du mieux vivre, du bas carbone, voire zéro carbone. Mais voilà, c'est une journée porte ouverte samedi et les étudiants sont les bienvenus. Nous aurons énormément d'opportunités d'emploi et de présentation d'offres d'emploi dans le secteur de l'immobilier, de la construction, mais également l'ingénierie avec un programme dédié, des conférences, exactement, et des conférences BBCA. D'ailleurs, on en a une à l'occasion de cette journée sur les forêts, me semble-t-il, avec Hélène Génin. Voilà, et pour pouvoir rencontrer tous les acteurs de l'immobilier qui seront encore avec nous samedi. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous et à très vite, à très bientôt.